بسم الله الرحمن الرحيم. طلب بريب 2 ان شاء الله النهارده يا ولاد هنراجع على geometry مع بعض. revision for the important theorems and rules of geometry. أول definition معانا means of triangle. The median of the triangle is a line segment drawing from any vertex of the triangle vertex to the midpoint of the opposite side of this vertex. يعني ايه دي؟ اسمه median. the median ده عبارة عن line segment drawn from any vertex of the triangle. يعني ايه مثلا or B or C واحنا بنوصله drawing from the vertex to the midpoint of the opposite side. If D is the midpoint of BC, then AD is a median in triangle ABC. تمام، يبقى عندي AD اسمه ايه؟ the medians. بعد كده the median of triangle are congruent. كلهم congruent، يعني A congruent CD congruent BF. طيب نشوف مع بعض. If CD and BF and AE عندنا 3 medians اللي عندي. the medians of triangle ABC where CD intersection BF intersection AE equal M, then M is intersecting point of medians of ABC. يبقى أنا لو عندي triangle وعندي 3 median intersection one point, this point بنسميها the intersection point of medians. طيب تعالوا نشوف برضو، نكمل مع بعض يا ولاد الريفيجن. The point of congruent of the median of the triangle divides each medians in the ratio 1 to 2 from the base or 2 to 1 from the vertex. يبقى الام اللي عندي بتعمل divided الميديانز اللي عندي ل 2 parts. ال AM twice MD AM twice MD. يعني مثلا لو AM كان ب 6 يبقى ال MD تبقى ب 3 سنتيمتر والعكس. شوف كده مع بعض يا ولاد. If M is intersection point of medians of triangle ABC, then DM half AM and AM twice DM and DM third AD and AM 2 over 3 AD. شوف مع بعض يا ولاد. The point which divides the median in triangle by the ratio 1 to 2 from the base is the point of intersection of the median of triangle. يبقى البوينت اللي عندي دي بتكون the intersection of the medians of triangle. يعني لو MDM العكس، يعني العكس اللي احنا قلنا فوق يا شباب. لو انا كان عندي DM to MA ratio between DM and MA equal 1 to 2, then M the intersection point of the medians of triangle ABC. يبقى انت بتستنتج الانفيرس للرول اللي فات. تعالوا نشوف بقى الرايت انجل تراينجل نراجع عليه. رجعنا على الميديانز، دلوقتي نراجع على الرايت انجل تراينجل. The length of the median from vertex of the right angle triangle equal half the length of the hypotenuse. يعني عندي هنا BD is the median. ولاحظ ان BD drawn from the vertex يبقى BD equal half of AC. If ABC is triangle is right angle triangle at P and BD is a median in it, then PD half AC. تمام. كمان برضو يا ولاد ناخد بالنا if the length of the median drawing ده عكس بقى اللي فوق، عكس الرول اللي احنا خدناه فوق يا ولاد. هنا if the length of the median drawing from the vertex triangle equals half the length of the opposite side of the vertex,
then the angle as the vertex is right. هنا بيسألني بقى على الانجل، يعني عندي if BD is a median in triangle ABC and BD equal half AC, then the measure of ABC equal 90 degrees. سألني هنا على الانجل، لو كان ال BD half of CA يبقى أنا هستنتج measure of ABC equal 90 degree. The length of side opposite of angle of the angle of measure 30 is 30 degree in the right angle triangle equals half the length of the hypotenuse. دي رول تانية يا ولاد. يبقى أنا عندي ABC triangle ولقيت الميجر للسي هنا كان 30، يبقى الأوبزيت اللي عندي اللينس الأوبزيت لل 30 ده بيكون half للهايبوتنس. يعني if ABC is a right angle triangle at B in which measure of C equal 30, then EB نلاحظ إنه half of AC. يعني مثلا لو AC كانت 10 سنتيمتر بنلاحظ إن EB 5 سنتيمتر. شوف مع بعض اللي بعده. In the right angle triangle, the hypotenuse is the longest side of the triangle. ممكن يسألني the longest side of the triangle بيكون مين؟ hypotenuse. ده فين؟ in the right angle triangle. take complete يا ولاد. the longest side is hypotenuse. The hypotenuse is the longest side of the triangle. If triangle ABC is a right angle at B, then AC more than AB and AC more than BC. عندنا رول مهمة جدا في صغرس يا ولاد. نبص مع بعض كده. If triangle ABC is right angle triangle in B زي ما احنا شايفين نلاحظ ان الرول بتاعتنا ان AC power 2 equal EB power 2 plus BC power 2 or لو عايزين نجيب مثلا BA power 2 equal AC power 2 minus CB power 2، أو لو عايز أجيب CB power 2 equal EC power 2 minus AB power 2. يعني أنا عشان أجيب الهايبوتنس أقول length power 2 plus length power 2، والعكس لو عايز أجيب اللينس بجيب الهايبوتنس باور 2 واللينس باور 2 ونعملهم subtract each other. اوكي كملين برضه. هنراجع الأربعة على إيه؟ geometric. ندخل بعد كده على isosceles triangle. في رول مهمة جدا. the base angle of isosceles triangle are congruent. the base angle of isosceles triangle are congruent. So if triangle ABC in which EBC equal AC, then the measure of B equals the measure of C. تمام؟ يبقى if AB equal AC, then measure of B equal measure of C. كملين برضو. العكس بتاع بقى يا ولاد ديت الانفرس اللي فوق. If two angles of triangle are congruent, then the two sides opposite of these two angles are congruent and the triangle is isosceles. يكون التراينجل عندي isosceles لو كانت عندي measure of B equal measure of C. يبقى if triangle ABC in which measure P equal measure of angle of C, then AB equal AC. طيب بعد كده بنتكلم بقى properties مهم جدا. the median of an isosceles triangle from the vertex angle bisect it and is perpendicular to the base. يعني يا أولاد بيكون الميديان اللي عندي ده بيعمل ايه؟ بايسكت. خدوا بالكم بايسكت الفيرتكس ويكون perpendicular للايه؟ the base. if ABC triangle in which AB equal AC and BA and AD is a median, then هنستنتج ان ال AD the ray of AD bisect measure of angle BAC and AD perpendicular BC. كمان يا ولاد the straight line drawing passing through the vertex angle of an isosceles triangle perpendicular to the base bisect each of the base and the vertex angle. يعني لما بيكون عندي in triangle ABC in which ألاحظ إن ال AB equal EC وال AD perpendicular لل BC يا ولاد perpendicular لل BC اللي عندي، then نستنتج إن D is the midpoint of AC and the ray AD bisects the measure of angle CAB. وهو بيعمل حاجتين، بيكون perpendicular to the base and bisect the vertex of triangle. طيب شوف مع بعض the bisect
بايسكتور. تبقى التالتة يا أولاد مهمة جدا. The bisector of the vertex of angle of an isosceles triangle bisects the base and perpendicular of it. يعني مثلا لو عندي triangle ABC in which AB equal EC, AB can equal EC and AD is a ray bisect the angle BAC, then D is the midpoint. بنستنتج ان D is the midpoint of CB and ED perpendicular CD. يبقى احنا بنلاحظ الثلاث نتائج مهمة ديت يا أولاد، مهمين جدا. أول واحدة لما يبقى عندي perpendicular على البيس بيعمل bisect للفيرتكس and bisect ذا ايه؟ ذا بيس اللي عندي. ولو كان عندي ذا ميديان يا أولاد بيعمل حاجتين، بيعمل bisect للفيرتكس اللي عندي and perpendicular ذا بيس. ولو كان perpendicular كل ده يا أولاد طبعا في الايسوسيلس triangle. لو كان ال ED perpendicular للبيس بيعمل حاجتين bisect the vertex and bisect the base. ولو كان هو bisect the vertex بيكون bisect the base and perpendicular it. Okay. The number of axes of symmetry of the isosceles triangle equal 1. طبعا يا ولاد الايكوالاترال بيبقى 3 والسكالين triangle بيبقى 0. equilateral triangle برضه زي ما احنا قلنا نكملين مع بعض. If the triangle is an equilateral then its equilateral which angle measure is 60. لو كان كله equilateral يبقى each angle بيكون 60 يا ولاد. يعني measure A equal measure B equal measure C equal 60 degree لأن AB equal BC and equal CA. ممكن يسألنا على outside. The outside of angles بتكون 180. The outside angle of equilateral triangle بيكون 180 يا ولاد لو طلبها مني. تعالوا برضو نشوف if the angle of triangle are congruent then the triangle is equilateral. يعني لو كان هو isosceles يا ولاد وعندي two angle قد بعض يعني equal أو congruent أو التلاتة بيكونوا congruent يبقى كل نوع إيه equilateral. يبقى كل واحدة فيهم تبقى 60. يعني 180 divided by 3 equals 60. يبقى if triangle ABC in which measure A equal measure B equal measure C then AB equal BC equal CA. كمان the isosceles triangle in which measure of one of its angles 60 is an equilateral triangle. لو كان الايسوسيلس يا ولاد فيه one angle 60 degree بيكون التراينجل اللي عندي equilateral triangle بيتحول بقى بيبقى convert من الايسوسيلس للايكواترال لو كان each one of its angle equals 60 degree. تعالوا نشوف التفسير بتاعه. if in triangle ABC in which AB equal AC and the measure of B equals 60 degrees then measure أو then triangle ABC is an equilateral triangle. يبقى كل يا ولاد يبقى نوع ايه equilateral triangle لو كان each angle of its angles equals 60 degree. لاحظ معايا the equilateral triangle has 3 axes of symmetry. شايفينهم 3 axes of symmetry لو كان equilateral. لكن لو isosceles بيكون 1. طبعا السكالين بيبقى 0 مالوش. If triangle ABC is an equilateral triangle and AF perpendicular BC and CD perpendicular زي ما احنا شايفين A B and BE perpendicular AC then AF and CD and BE are the axis symmetry of the triangle ABC. تعالوا نشوف the axis of symmetry مهمة جدا يا ولاد. The axis of symmetry of line segment is a straight line perpendicular. ده definition مهم جدا يا ولاد. ممكن يسأل لي في الإكزام the axis symmetry of line segment is will only complete. أقول له the straight line perpendicular to it from its middle. لازم يكون في الميدل. يكون perpendicular its middle. Okay. If the straight line L perpendicular AB and C belonging to a straight line or line segment AB where CA equals CB and C belonging to the straight line L then L is the axis of AB. يبقى طالما هو كان perpendicular in the median or the middle of line segment احنا هنلاحظ اللي هو يكون the axis of symmetry. يبقى تعريفه مهم جدا. The axis of symmetry of line segment is the straight line perpendicular to from its middle. لازم يكون perpendicular from its middle. Okay. Any point بقى مهمة جدا. Any point on the axis of symmetry of a line segment is at equal distance from terminals end point. يعني أي point بيكون على الستريت لاين هنا يا ولاد اللي هو اللاين سيجمنت اللي عندي أو على الستريت لاين احنا شايفينه
اللي هو الاكسس سيمتري اللي عندي بتكون دايما at equal distance from its terminals. يعني بلاحظ ان الدي بي equal دي على طول طالما الدي بولينج to L والال دوت straight line اللي هو كان في الاكزامبل اللي عندي سيمتري. يبقى اي بوينت بتكون على السيمتري اللي عندي بتكون at equal distance from its terminal. If the straight line L is axis of AB and D belong to the straight line X, then DA equal DB. ممكن اقول اللاين لو عملت كده straight line DA congruent DB نعمل فوقها ايه line segment. يبقى line segment لو انا زودتها هنا يا ولاد جيت هنا زودت line segment اعمل congruent. يبقى DA congruent DA congruent PD واكتب فوقها ايه على العلامة بتاعت ايه اللاين segment. طيب العكس بقى يا ولاد if a point is at equal distance لو عندي point at equal distance from the two terminal of a line segment يعني لو كان CB equal CA then since this point lies on بتقع على the axis of this line segment. يبقى if CA equals CB then C lies on or belonging to AB the axis of AB. الأكسس لو في هنا يبقى C هتمر عليه lies on. بعد كده نشوف هنا ولاد inequality relation in triangle. في inequality مهمة جدا comparing the measure of angle of triangle مهمة جدا to complete. If two sides have unequal lengths the longer is opposite to the angle of the greater measure. يعني if AB more than AC then measure of C more than measure of B. لو أنا عندي يا مستر AB more than AC يبقى الميجر الأوبزيت للأنجل measure الأوبزيت للسايد لينس اللي عندي اللي هو الEB هتبقى more than يعني الأنجل C more than أنجل B. يبقى لو عندي في difference between two straight line أو two sides in triangle الكبيرة يا ولاد greater بيقابلها the greater measure the greater length opposite the greater measure. والعكس if two angles are unequal in measure then the greater angle in measure is opposite to a side greater in length than the opposite to the other angle. يعني عندي triangle ABC أو يا ولاد if measure of B شايفينه لو measure of B ده كان more than measure of C يبقى احنا هنستنتج يا مظهر إن ال AC ده more than AB. The length of AC more than the length of AB. تعالوا نشوف برضو triangle inequality. In any triangle the sum of the length of any two sides is greater than the length of the third side. لازم يا ولاد لو عملت summation between two any side in triangle لازم يكون more than the third. يعني مثلا لو قلت AB plus BC تبقى more than AC. لو قلت BC plus CA more than AB. ولو قلت CA أخدتها مع AB يبقى more than BC. يبقى any two sides اللي عندي لو عملت summation بينهم هنلاقي result more than or greater than the length of the third side. يبقى in any triangle the sum of lengths of any two sides is greater than the length of the third side. في نقطة مهمة جدا يا ولاد the length of any side in triangle is greater than the difference between the lengths of the two other sides and less than their sum. يعني مثلا in triangle لو عايز تجيب مثلا length of BC بتجيب ال difference between AC and AB وبعدين تجيب ال summation between them. لازم هنا ال length اللي عندي between difference and the sum بيكون دايما between a difference and sum. بنلاقيها كتير جدا في الكومبليت في الإكزام اللي هو الثيرد سايد عشان نجيبه بنجيب السبتراكت بتوين التو سايد اللي عندي وبعدين ايه نجيب السمشن الموجود ونعمل انيكواليتي دي موجوده.
طيب the measure of any exterior angles of triangle is greater than the measure of any interior angle of the triangle except its adjacent angle. نتكلم المرة دي يا أولاد زي إيه the measure of an exterior اللي هنا exterior angle. دايما ال exterior angle ده بيكون greater than the measure of any interior angle of the triangle except ما عدا its adjacent side. يبقى دايما measure of ABC more than the measure of A and the measure of C and except its adjacent اللي هي ABC. يبقى measure of لاحظوا measure of angle ABD more than measure of angle A and the measure of angle ABD more than measure of angle of C. دي البروف يا ولاد النتائج اللي عندنا والثيوريز إثباتات النظريات اللي عندنا برضو. وقف الفيديو كده وانقلها وذاكرها عندك. البروف مهم جدا ممكن يجي لنا في الإكزام. بروف ذا ثيوريوم شايفينه ده الرول بتاعنا الثيوريوم اللي عندنا. In the right angle triangle the length of the medians from the vertex of the right angle equal half the length of hypotenuse. دي الرول ودي الإثبات بتاعها. proofs of the important theorem. اوكي هو نادرا يعني ما بيجي في الإكزام يا ولاد ولكن هو موجود معانا اهوت وفي الفيديو ذاكره. كمان عندنا إثباتات كل الإثباتات للثيوريم اللي عندنا. the base angle of isosceles triangle congruent نثبتها برضه. طبعا الثيوريم التانية if two angles of triangle are congruent then the two sides of that to these two angles are congruent and the third are isosceles. ده الثيوريم الأخيرة واللي قبلها برضه النظرية والإيه نحفظ الكلام ده كله الثيوريم وتذاكروه.